Dr. S.N. Narasingan, Vice President of the World Hypertension League. You may be wondering what is this World Hypertension League? It is a big organization in the world which has got more than 100 societies across the globe. About 80 societies which had become members, about 20 societies are associate members under WHL banner. The WHL has been doing wonderful job in the last few years, and one of the event is the World Hypertension Day, which need to be commemorated every year. They had selected 17th May as the World Hypertension Day. Why this World Hypertension Day? You may be wondering what is going to happen during this particular day. This day is created mainly to create an awareness among the people, general public, about high blood pressure or hypertension. You must know what is high blood pressure, hypertension, which I will tell you. So the World Hypertension League not only concentrates on the awareness, but also proper screening of blood pressure. How to screen the patients for blood pressure measurement. How to use the machines, what is available with us today. How best we can probably arrive at the proper diagnosis of high blood pressure. These are the things which are being promoted or disseminated as information from the World Hypertension League, which is going to spread across the globe. This World Hypertension Day not only concentrates on awareness, screening, but also control of blood pressure. Control of blood pressure, how best we can control the blood pressure. Is it only with the lifestyle modification, or is it combined with lifestyle modification with the drugs? And people are recommending, these are the messages that they are giving it depending on the blood pressure, what is diagnosed in a particular individual. So the guidelines are framed by various societies. The World Hypertension League promotes those guidelines and then incorporates that into the World Hypertension League newsletters also, so that the public will get benefited about this high blood pressure. Why high blood pressure? This high blood pressure is considered as a silent killer, because without any symptom the patient can go on and on till he breaks the blood vessel in the brain, till he gets heart attack, till he gets heart failure. Slowly he may get into the problems of kidney failure. It can also affect the blood vessels, various parts of the body. The lower limb blood vessels can get affected, upper limb blood vessels can get affected. Suddenly the patient's heart rate can become abnormal. It may be probably 300, 200, which is called as atrial fibrillation. And that will also produce in the form of stroke also, can happen as a complication of this atrial fibrillation. In addition, these patients can also get into problems of dementia. This is most important, because the dementia is the one which is not noticed by many people who are taking the healthcare in their hands. The healthcare provider need to understand what is dementia. The dementia can occur in those people with uncontrolled hypertension, even if they are middle-aged people. Not that it should occur only around the age of 60 or 70 years. It can occur even at the age of 40, 50 years also. I have seen a number of patients like that coming and telling me that the memory is going down. That is because the blood pressure, which is very high. So you need to control the blood pressure. If you are able to control the blood pressure properly, the dementia will also be reduced. The cognitive difficulties will also become reduced. So we need to concentrate on all these issues. That is why the World Hypertension Day is getting commemorated on this particular day as an event which will create awareness, which will create about screening, which will create about the methodology of the blood pressure measurement, the proper diagnosis of blood pressure, and then the complications which need to be highlighted to the patients and the public, so that they will become aware about the complications and then they will seek medical advice quickly. Today we have arranged free health camp here, particularly focusing attention on how blood pressure can be measured. The normal blood pressure which was used in the olden days was a mercurial manometer, where the doctors used to pump it and then the mercury will go up and then they try to put the stethoscope and then examine. So that is the one which was being practiced many years ago, and of course for the past 20 years or so we stopped doing it because the mercurial problems are encountered across the globe as one of the important environmental poison. So we don't want to use mercury anymore. People have now designed various instruments which are called automated oscillometric devices are available. Semi-automatic oscillometric devices are available. These devices are patient friendly, and you can probably measure the blood pressure any number of times even at home. The small blood pressure apparatus which are now being used for you people to undergo the blood pressure measurement here are the one that is recommended by all of us. If you are able to buy that particular machine, it is possible to examine not only your blood pressure, your patients, your
people who are at home, their blood pressure can also be measured. Even children who are obese, they need to be submitted for a blood pressure estimation. Please remember that the blood pressure is the one that can occur not only due to genetics, but also due to environmental factors. The environmental factors are playing a major role in the acceleration of the blood pressure, and the genetics probably play a single role or a smaller role. You need to understand that. What are the environmental factors? Poor dietary habits. In the sense, we try to probably depend on the fast food and then the processed food, or the one that is containing high saturated fat, high cholesterol content food. All those things are being enjoyed by our people. I think it is the one thing that is being as an important activity by the youngsters, particularly when they are working at home or when they are working in the office also, they buy something and then bite it. Burgers, cheese, butter, all those things, saturated fat, one thing that accelerates the blood pressure. All the food items contain high quantities of salt. Normally in our country, people are consuming more than 10 grams of salt. What is recommended today is only less than 5 grams of salt. It is 1 teaspoonful of salt. You take it, take away the top of it. What is remaining in the spoon, tablespoon, not tablespoon, is only spoon, teaspoon. That teaspoon that contains only 5 grams of salt. That is the one that is recommended for the entire day. I think it is easy. Your taste buds will get used if you are going to reduce your salt, and after some time, you will feel that you will have a normal taste. It is going to take only about 10 days for you to appreciate that there is a reduction of salt. In United Kingdom, people have reduced the salt content in the bread, and they started supplying it to people without informing them. The people did not appreciate any sort of reduction in the salt content of the bread. So all of them had the same quantity of salt which was used. They were probably imagining the same quantity was used, but they reduced the salt content. But they were able to appreciate the same taste of the bread. So I am trying to tell you that you need to reduce the salt in your diet. That's the most important culprit, not only for the initiation of blood pressure, but also an acceleration of blood pressure, not acceleration of the complications, including stroke and heart attack. If you reduce the salt, you can reduce the complications. If you reduce the salt, you can reduce the onset of blood pressure. If you reduce the salt, you can probably give a healthy life for your people who are seeking advice. This is not only the advice that is given for my fellow colleagues who are seated here, it is an advice, general advice given to all of you, so that the one thing that you can practice at home is to reduce the salt, reduce the salt, reduce the salt. I am reminded about a comment given by Crazy Mohan some years back. Uppilla pandam kuppayile, remove it. Uppilla pandam thoppayile. Still I am trying to recollect it. So you need to remember that reduction of salt will pave a way for these individuals to get rid of the problems of hypertension and its complications. So remember, all these important messages that we are going to give it today is not only going to help those doctors who are assembled here, not only to those 100 people or 150 people who are assembled here, it should go beyond. If you leave the hall, at least some messages what you are getting out of this particular meeting should be the message that you are going to give it to your people at home. And when you are walking, you need to tell that I have attended such a program yesterday. People were discussing about so many things, and you need to control the blood pressure. Lifestyle alone may not be sufficient. You need to go and seek the doctor's advice so that blood pressure will come down quickly with medications. If you are able to control the blood pressure within a matter of 6 months after starting therapy by your doctor, you will live for a long period. The cardiovascular events like heart attack or stroke events come down. The scientific evidence tells you earlier the better, and if you are reducing the blood pressure to the goal what we want, it is within a matter of 6 months you will get the maximum benefit of reduction of cardiovascular events. I think I've narrated the entire thing. One thing that I would like to tell you is that the World Hypertension League is involved in various activities, including the Congress, which is conducted once in 2 years. Last year in 2025 in Chennai, we had a big Congress called World Hypertension Congress. It was attended by very well-known people in the field of hypertension. Who is who in hypertension to dictate terms how to control the blood pressure. They were all there during our meeting. That meeting has been now recognized as a benchmark for people to follow in 2027, which is going to happen in Brazil. So people are shifting their conference venue also. It is going to be happening in Brazil
Every time when I get involved for the meetings which are arranged by these people, they always mention Chennai meeting was the best meeting. Always they try to tell. So the amount of involvement by all our colleagues who had responded to my invitation, that shows not only the love, not only the affection, your involvement in spreading the knowledge to these people who have assembled here, your dedication to spread the knowledge across your own colleagues, across the entire world. So that is the one that I thought I should tell you. If you have any questions, please ask me. I think I've narrated everything in English. Would you like to ask in Tamil? If you want, you can ask. No problem. So you are putting questions to other people, or They can ask. I'll ask Dr. Y.V.C. Reddy regarding high blood pressure and heart attack. Tell me. Heart attack and stroke commonest killer disease உலகத்தில் நம்ம நாளில் கூட இதுக்கு காமனஸ்ட் காரணம் ஒரு சிங்கிள் காரணம் சொல்லணும்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர் தான். சுகர், கொலஸ்ட்ரால், ஓவர் வெயிட், செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் இருந்தாலும் காமனஸ்ட் ரீசன் வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர். வெரி ஈஸி டு டயக்னோஸ், 10 seconds, நோ காஸ்ட். ஒன்ஸ் டயக்னோஸ் பண்ணப்பறம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸில் ஈஸியாக சரியாக பண்ண முடியும் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில். அதுக்கப்புறம் மெடிசின்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு nowadays the medicines also are very less expensive, easy to monitor, control ஆயிடுச்சு இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். So one reason that can be controlled easily and can reduce heart attack and stroke is high blood pressure. That is why உலக ஹைப்பர்டென்ஷன் நாள் இன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறேன். எல்லாருக்கும் இந்த ஃபோக்கஸ் வரணும், ஈஸியாக சரியாக பண்ண முடியும். I think, Shanmugam, can you just tell about the lifestyle modification in the form of physical activity quickly? ரத்த அழுத்தம் குறையணும்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து குழந்தையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். இப்போ பள்ளிக்கூடத்துலலாம் நிறைய இதில் கிரவுண்டு இல்லை, பில்டிங் தான் நிறையா இருக்குது. அந்த காலத்தில் கிரவுண்டு நிறையா இருந்துச்சு. ஈவன் கிரவுண்டு இல்லைன்னா கூட நம்ம குழந்தைகளை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே விளையாட்டுத்துறையில் ஈடுபடுத்தணும். இந்த ஈடுபடுத்துறதுல வந்து எல்லா விளையாட்டும் விளையாடலாம். அது ஈஸியான சிம்பிளான வந்து அடல்ட்டும் பார்க்க வேண்டியது வந்து வாக்கிங். சிம்பிள் வாக்கிங் இஸ் வெரி குட். டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 நிமிஷம் வாக் பண்ணலாம். அது காலையிலையோ சாயங்காலமோ உங்களுக்கு நேரம் எப்போ கிடைக்குதோ பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து கால் கையெல்லாம் ஆட்டி இடையில எழுந்து போயிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். வீட்டிலே பண்ணால் நீங்கள் டம்பிள் வச்சுக்கிட்டு இல்லை சைக்கிள் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி உடற்பயிற்சி தினம் செஞ்சிங்கன்னா அதை வந்து விட்டுலாம் பண்ணக்கூடாது. தினம் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் கம்மியாகும். Parandaman, why not you tell something about the pregnancy hypertension? ஸோ ஒரு ப்ரெக்னென்சி வந்தவங்களுக்கு ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்துச்சுனாக்கா 2 வகையில் வரலாம். ஒன்று வந்து குழந்தை உள்ள கருவிலிருந்து கருனால் வந்து பிபி வரலாம். இல்லை அம்மா வந்து ரொம்ப பருமன் அதிகமாக இருந்து சுகர் அதிகமாக இருந்து அதனால் பிபி வரலாம். திஸ் கால் ப்ரீ ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் அண்ட் ப்ரீ எக்லாம்சியா, தட் இஸ் லேட் எக்லாம்சியா. ஸோ அதனால் கருனாலையும் அம்மாவுக்கு பிபி வரும், அம்மாவனாலையும் குழந்தை இது பிபி ஏறி அந்த வந்து குழந்தை எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இதில் என்ன முக்கியம்னாக்கா இப்போ வந்து கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக லேட் ஆகுது, கல்யாணம் பண்ண பிறகு குழந்தை பிறகு லேட் ஆகுது, குழந்தை பிறந்து அது நார்மலாக பிறகு அதுவும் கஷ்டமாக இருக்குது. இது என்ன காரணம் சொன்னால் லைஃப் ஸ்டைல். சின்ன வயசுலேருந்தே அடலசன்ட் ஏஜ்லேருந்தே 15-16 வயசுலேருந்தே நம்ம உடல் பருமனை பார்த்துட்டு டயட்லாம் கரெக்டாக பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு சுகர் இல்லாமல் பிபி இல்லாமல் பார்த்துட்டே வந்தாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஏர்லியாக உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் குழந்தை வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம். இப்போ லேட்டாக மேரேஜ் ஆகிறதுனால எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் முதல்ல வந்துடுது, ஈவன் பிஃபோர் மேரேஜே வந்துடுது. அதுக்கு பிறகு வந்துடுது ப்ரெக்னன்சியில் வந்து உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடுது. ஸோ அதை ப்ரெக்னன்சியில் வந்து பிபி வந்துச்சுனாக்கா அம்மாவுக்கு காம்ப்ளிகேஷன். ஏன்னா பிபி வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும், பிபி வந்தால் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். ப்ரெக்னன்சியில் கொஞ்சம் பிபி ஆனாலும் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். ஸோ ரொம்ப வந்து 200 போகணும் அவசியம் இல்லை, 150-160 போனாலே வந்து ஸ்ட்ரோக் வரது வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சினால. அதனால் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப கரெக்டாக ஸ்க்ரீன் பண்ணி கரெக்டாக கண்ட்ரோலே வச்சுக்கணும். அந்த 140-130 வச்சுக்கணும் சிஸ்டர். இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடும். குழந்தைக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அது அம்மாவுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனால் இதை தடுக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம ப்ரெக்னென்ட் ஆன பிறகு குறைத்த விட ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி அதை பிபியே வராத மாதிரியும் அது பிபி வந்தால் அதுக்கு உடனே எஃபர்ட் எடுத்து அது பிபியை குறைச்சி காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் தடுத்தால் நல்லது. Shruti, I think I should ask you about secondary hypertension.
நம்ம பிளட் ப்ரெஷர்னு சொன்னால் ஒன்றுமே காசு இல்லை. டாக்டர்கிட்ட போய் எதுக்கு சார் எனக்கு பிளட் ப்ரெஷர் வந்தது, நான் ஒன்றும் ஒபீஸாக இல்லை, நான் குடிக்கிறது இல்லை, நான் சிகரெட் பிடிக்கிறது இல்லை, அப்பாவுக்கு இல்லை பிபி, எனக்கு ஏன் சார் பிளட் ப்ரெஷர் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா நாங்கள் போடுறது ப்ரைமரி ஆர் எசென்ஷியல் ஹைப்பர் டென்ஷன். ப்ரைமரி ஆர் எசென்ஷியல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நாட் தட் எசென்ஷியல் இட் ஷுட் பி தேர் ஃபார் எவ்ரிபடி. But some terminology was introduced by older people and we continue to use the same terminology. But there are certain situations where the blood pressure can be rectified, provided the doctor is able to diagnose the problem in an appropriate way. And that's where Dr. Shruti comes to give us some explanation. காரணம். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி பிளட் ப்ரெஷர் மற்ற காரணத்தினாலேயும் வரலாம். அதை செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம். அதை காமனாக பார்த்தோன்னா நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் சிம்பிள் தைராய்டு ப்ராப்ளம் கூட பிளட் ப்ரெஷர் வரலாம். எஸ்பெஷலி கீழே இருக்கிற நம்பர் டயஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர், ஒரு இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம், தைராய்டு கம்மியாக இருக்கிறச்சு அதில் கூட நமக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தைராய்டு ஸ்க்ரீனிங் கண்டிப்பாக ஒரு எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட்டாக ஒரு ஹார்மோன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். அதை தவிர இப்போ அவங்கக்கிட்ட ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போது நான் அவங்கக்கிட்ட பேசி எக்ஸாமின் பண்ணும்போது வேறு ஏதாவது எங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் எங்களுக்கு வந்து கிட்னிக்கு மேலே ஒரு சின்ன கிளாண்ட் இருக்குது, அட்ரினல் கிளாண்ட் அப்படின்னு இருக்குது. அந்த அட்ரினல் கிளாண்ட்லேருந்து நமக்கு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும். அதுலேருந்து ஆல்டோஸ்ட்ரான் ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது, எப்பினெஃப்ரின், நாரெப்பினெஃப்ரின், நமக்கு உடம்புக்கு தேவைப்படுற ஹார்மோன்ஸ், அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹார்மோன்ஸ். சில சமயம் அது அதிகமாக சுரக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது முக்கால்வாசி நம்ம பேஷண்ட்ஸை பார்க்கும்போது அவங்க ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போதே எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணிச்சுன்னா அந்த அட்ரினல் கிளாண்டுலேருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன் இவாலுவேஷன் பண்ணுவோம். ஆல்டோஸ்ட்ரான், ரினன்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 to 20% ஆஃப் த ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து இந்த ஆல்டோஸ்ட்ரான்ற ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வரக்கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா ஒரு சில ஹைப்பர் டென்ஷனை நம்ம க்யூரே பண்ண முடியும் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா. ஸோ இந்த ஆல்டோஸ்ட்ரான்ற ஹார்மோன், அப்புறம் இந்த மெட்டானெஃப்ரின்ஸ், நார்மெட்டானெஃப்ரின்ஸ், இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய சுரபிகளை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அதர் காமன் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப காமனாக பார்க்குறது விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி, விட்டமின் டியோட குறைபாடு. விட்டமின் டியோட டெஃபிஷியன்சியில் கூட சில சமயம் ஹைப்பர் டென்ஷன் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு சில அசோசியேட்டட் ஸ்டடீஸ் வந்து நமக்கு சொல்லுது. ஸோ விட்டமின் டி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவோம். விட்டமின் டி ஸ்க்ரீனிங்க்கு முன்னாடி சிம்பிளாக ஒரு டெஸ்ட்டுனா கால்சியம் டெஸ்ட்டு. உடம்புல சீரம், எல்லாருக்குமே கால்சியம் இருக்குது. கால்சியம் நம்ம உடம்புல பாராதார்மோன் ஒரு கிளாண்ட் மெயின்டைன் ஆகுது. கால்சியம் அதிகமாக இருந்தால் கூட, விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்கிறது எப்படி இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி உடம்புல கால்சியம் அதிகமாக இருந்தால் கூட அதனால பிளட் ப்ரெஷர் வரலாம். அது வந்து அதுலேயும் ஹைப்பர் டென்ஷன், ப்ரைமரி ஹைப்பர் பேராதைராய்டிசம்னு சொல்லுவோம். அந்த ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனில் கால்சியம் அதிகமாச்சுன்னா அந்த கால்சியம்னால ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி நாட். நம்ம ஊரில் ரொம்ப காமனாக இன்னொன்று பார்க்குறது இந்த கொரட்டை, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம். அதில் கூட நிறையா ஹார்மோன் டெஃபிஷியன்சி, எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வரலாம், ஹைப்போகொனாடிசம்னு சொல்லுவோம், மேல் ஆண்மைத்தன்மை குறையலாம். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் கிளினிக்கலாக ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போது அவங்கள பார்த்து எக்ஸாமின் பண்ணி கேட்கும்போது ஏதாவது ஒரு குறைபாடோ இல்லை அதிகமாக சுரக்கிற வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அந்த பர்டிகுலர் டெஸ்ட்டை அவங்களுக்கு பண்ணி, அதனால தான் சார் சொன்ன மாதிரி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் பல வகைகள், பல அதர் ரீசன்ஸ்னால கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடென்டிஃபைபிள் காசஸ் உங்கள் பிளட் ப்ரெஷரில் இருந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷரும் கம்மியாகும். அதனால் வரக்கூடிய ஹார்ட் டிசீஸ், ஸ்ட்ரோக் அண்ட் வாட் எவர் காம்ப்ளிகேஷன் நம்ம எவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாமும் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் ஒரு செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இவாலுவேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் சம் பீப்புள். ஒபேசிட்டி உங்களுக்கு தெரியும். ஒபேசிட்டி எஸ், ஆக்சுவலி இப்போ 3 பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒபேஸாக இருப்பாங்க. It is increasing in alarming proportions in our country. அதனால் வந்து ஒபேசிட்டி, உடல் பருமன் அதிகமாக வந்து பிளட் ப்ரெஷர் ஏறுது. சந்திரசேகர் will tell me now. உடல் பருமன்றது இப்போ வந்து நம்ம அது மாதிரி பார்த்து நம்ம வளர்ந்ததுனால குழந்தைங்க கொஞ்சம் குண்டாக இருக்காங்கன்னா இல்லை உடல் பருமன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னா அவங்க வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்காங்கன்னு நம்ம வந்து நிறைய டைம் நம்ம நினச்சிக்கிறோம். பட் அது வந்து கிடையாது. ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் சராசரி அவங்களுடைய வயதை பொறுத்து, சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் இல்லை கொஞ்சம் வயசானவங்க அடல்ட் அது மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய எடையை பொறுத்து அவங்களுடைய ஹைட், வெயிட், அந்த இது வந்து மாறும். இஎம்ஐ அவங்களோட உடல் அமைப்பு மாறுது. இந்த உடல் பருமன் அதிகமாகிறது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட உடல் அதிகமாகும்போது நம்மளுடைய ஹார்மோனிய வேலை அதிகமாகுது. அதுவும் இல்லாமல் உடல் பருமன் இருக்கும்போது நிறைய சுரப்பிகள் நம்ம உடம்புல அடிப்போம், கைன், லெப்டின், நிறைய ஹார்மோன்ஸ்,
ரத்த கொதிப்பு அதிகமாகும் போது கிட்னி பாதிக்குது. ரொம்ப ஏர்லியாக எப்படி கிட்னி பாதிப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும் டாக்டர் சவுந்தரராஜ்?